Good, good. Okay, once again. Willkommen zu meinem YouTube-Kanal Liebe mit gefüllten Reifen. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder ein Interview führen kann mit Nick Koeppel und heute geht es um die ursprüngliche Nacktheit. So today we're talking about the original nakedness. Wie jedes Mal werde ich auch immer wieder dazwischen übersetzen, also wird es heute wieder eine bilinguale Aufzeichnung über die ursprüngliche Nacktheit. So, hello, Nick. Hello. How are you? Oh, I'm doing good, thank you. Okay, wonderful. So I think we can start. Okay, I will share my screen. Mhm. Okay, so last time we have talked about original solitude and, whoa, I'm sorry, I'm in the wrong spot. Okay, we've talked about original solitude and original unity as these first fundamental experiences of Adam and Eve in the garden in this state of original innocence before the fall. Also letztes So, Mal haben wir über über das ursprüngliche Alleinsein und über die ursprüngliche Einheit gesprochen. Und heute geht es zur ursprünglichen Nacktheit. Und zwar ist es vor dem Fall der Sünden, vor der Erbsündenfall, vor dem Erbsündenfall. Bitte. and we saw that these experiences were their original solitude and their original unity. Und wir haben gesehen, dass vor diesem Erbsündenfall gab es in diesem Moment der ursprünglichen Unschuld dieses ursprüngliche Alleinsein und die ursprüngliche Einheit. Their original solitude was that Adam discovered that he was different from all the animals, that he was a human person. Und das ursprüngliche Alleinsein war die Erkenntnis, dass Adam eben ganz anders ist als alle anderen Lebewesen und dass er eben alleine ist in diesem Menschsein. And this difference of Adam from all of the rest of creation, that he was a human person, he was looking for another creature that he could enter into relationship with, that he could enter into a human relationship with. And this is when God created Eve. Und in dieser Erfahrung, dass er eben alleine ist, hat er auch diese Erfahrung oder diesen Wunsch gehabt, war er auf der Suche nach jemand anderem, der ist wie er, nach eben dieser Frau, die dann kreiert wurde, dass er eine Beziehung führen kann auf einer menschlichen Basis. And this leads to their original unity, which is first of all a unity in humanity, that they're both human. Und das führt zur ursprünglichen Einheit, was ursprünglich erst einmal ist, dass sie eine Einheit sind im Menschsein, dass sie beide Mensch sind. And then secondly, that they're called to unity in one flesh, in a personal relationship of giving and receiving. Und dann zweitens auch, dass sie dazu berufen sind, ein Leib zu sein, also in einer Einheit eines Leibes zu werden, in einer Beziehung von Geben und Nehmen. In einer Einheit von Geben und Nehmen. In this part of the Bible that we're looking at, Genesis chapter 1 and chapter 2, this is before the fall. So Adam and Eve are living in the Garden of Eden in a state of innocence, what's called original innocence or original justice. Und das Ganze befindet sich in Genesis im Kapitel 1 und 2 und das befindet sich vor der Erbsünde.
Und diese Zeit wird genannt ursprüngliche Unschuld oder auch ursprüngliche Gerechtigkeit. And we're coming to a third original experience of Adam and Eve before the fall, one that St. John Paul II calls original nakedness. Und wir kommen zu einer dritten Erfahrung, die sie gemacht haben vor der Erbsünde, vor dem Fall des Menschen. Und diese nennt Johannes Paul II. Die ursprüngliche Nacktheit. Now both were naked, the man and his wife, but they did not feel shame. Beide, der Mensch und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. So they were naked without shame. So John Paul II will ask, what does this mean to be in a state without shame? Also sie waren nackt, aber ohne Scham. Und Johannes Paul II. Hat sich gefragt, was ist das für ein Zustand ohne Scham? So shame is not only one of man's original experiences, but is also a boundary experience. Die Scham ist also hier nicht nur eine Erfahrung des ursprünglichen Zustandes, sondern eine Grenzerfahrung. Because before the fall, as Genesis 2:25 said, they were naked without shame. And then after the fall, in Genesis chapter 3, the man and woman were ashamed and they covered themselves. They started wearing clothing. Weil vor dem Sündenfall steht eben in Genesis 2,24, dass sie waren nackt und schämten sich nicht voreinander. Aber später im 3. Kapitel nach dem Fall steht, dass sie erkannten, dass sie nackt waren und sich schämten und sie machten sich einen Schurz. Also sie bekleideten sich. And thus, shame, the entrance of shame into the experience of Adam and Eve, of the human person, is a boundary experience between original innocence and the state after the fall, which we call our history. Also ist diese Scham deutet auf eine Grenzerfahrung hin, weil sie eben die Erfahrung begrenzt vor dem Sündenfall und nach dem Sündenfall, also die Zeit der ursprünglichen Unschuld und dann diese Grenzerfahrung zum geschichtlichen Menschen nach dem Fall. Then the eyes of both were opened, and they realized that they were naked. They sewed fig leaves together and made themselves loincloths. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Genesis Kapitel 3, Vers 7. So after the original sin, after they fell and they disobeyed the Creator, then they realized they were naked and they felt a need to cover their own bodies, to hide themselves. Also nach dem Fall geschah etwas, dass sie sich eben trennten vom Schöpfer, wurden ihnen die Augen geöffnet und sie sahen, dass sie nackt waren und sie schämten sich auf einmal voreinander, was vorher nicht der Fall war. So this is the entrance of shame into it. So John Paul II is asking, what is shame and how can one explain its absence in the state of original innocence? So this state before, we're looking before they covered themselves, this original nakedness, what was this experience? Und Johannes Paul II. Schreibt eben, was ist die Scham und wie lässt sich ihr Fehlen im Zustand der ursprünglichen Schuldlosigkeit in der ganzen Tiefe des Geheimnisses von der Erschaffung des Menschen als Mann und Frau erklären. Das heißt, er fragt sich, was war diese ursprüngliche Nacktheit vor dem Sündenfall und wie hat sich das offenbar zu unserer geschichtlichen Erfahrung unterschieden? So in order to understand what it was like without shame,
we can reflect on our own experience of shame and kind of do the opposite to say it's a contrast. Und um eben ein bisschen zu überlegen, wie das gewesen sein könnte, können wir von unserer Erfahrung aus, der Scham ausgehen, wie wir uns fühlen mit der Scham und sozusagen das Pferd von hinten aufzäumen. Also das heißt, den umgekehrten Weg gehen über unsere Erfahrung der Scham hin zu dieser ursprünglichen Schuldlosigkeit, zur ursprünglichen Unschuld. So, in the experience of shame, the human being experiences fear in the face of the second I. Thus, for example, woman before man. And this is substantially fear for one's own I. Im Erlebnis der Scham erfährt der Mensch die Scheu bzw. auch die Angst gegenüber dem anderen Ich, so zum Beispiel gegenüber dem Mann. Und sie ist wesentlich Furcht für das eigene Ich. So now they both feel a need to protect themselves because they have fear of being used by the other person, fear of suffering harm to their own dignity, their own person, their I. Ähm, also jetzt auf einmal haben sie eben Angst, also diese Scham ist eine Angst vor dem anderen, dass der andere mir etwas antun könnte, dass er mich gebrauchen kann und dass er mir dadurch schadet. Also Angst für das eigene Ich. So one can thus say that shame is a complex experience in the sense that while distancing one human being from another, woman from man, as it were, it seeks at the same time their personal approach toward one another, creating a suitable basis and level for such an approach. Man kann also sagen, dass die Scham auch in dem Sinne ein komplexes Erlebnis ist, dass sie zwar einen Menschen gewissermaßen vom anderen, also die Frau vom Mann, fernhält, zugleich aber ihre persönliche Annäherung sucht und dafür eine geeignete Grundlage und Ebene schafft. So here we see that shame has both a positive and a negative function. The negative being that it separates the man from the woman, that they cover themselves, they hide themselves from each other. But the positive side is that they are protecting their dignity. They're protecting the dignity of their person, of their body. Also wir sehen hier jetzt, dass Scham zwei verschiedene Varianten hat. Das ist auf der einen Seite positiv und negativ. Positiv in dem Sinne, dass also negativ, dass es die Frau vom Mann trennt, dadurch, dass sie sich eben auch bekleiden müssen. Positiv aber dadurch, dass sie eben dadurch ihre Würde bewahren vor dem anderen und durch diese Würde sich einander wieder annähern können. Okay, so now we're going to look at what the experience of this nakedness without shame was. Also jetzt schauen wir auf das, was diese Erfahrung der ursprünglichen Nacktheit ohne Scham war. The whole biblical narrative, and particularly the Yahweh's text, shows that through its own visibility, the body manifests man, and in manifesting him, acts as an intermediary that allows man and woman from the beginning to communicate with each other according to the communio personarum willed for them in particular by the Creator. Die gesamte biblische Erzählung und vor allem der jahwistische Text zeigt, dass der Körper durch seine Sichtbarkeit den Menschen offenbart und so zum Vermittler dafür wird, dass Mann und Frau von Anfang an sich einander mitteilen, aufgrund jener Gemeinschaft der Personen, die der Schöpfer gerade für sie gewollt hat. So John Paul II says that the body manifests the person. The body expresses the soul. So the soul is expressed through the body. Und Johannes Paul II. Sagt eben, der Körper drückt die Person aus. Also die Seele wird durch den Körper ausgedrückt. And thus, man and woman can communicate
through words, through speaking, but also through their bodies, through speaking with the language of their bodies. Und deswegen können Mann und Frau auch miteinander kommunizieren, einerseits durch Wörter, aber eben auch durch die Sprache ihres Leibes, durch die Körpersprache. And we've seen that in the beginning, God gave a meaning to our bodies, that our bodies have a meaning that is called spousal, a spousal meaning. Und deshalb sehen wir, dass der Schöpfer dem Menschen, dem Körper eine Bedeutung gegeben hat. Und diese Bedeutung nennen wir bräutlich. And this spousal meaning is that masculinity and femininity don't make sense. They do not make sense by themselves, but seen in light of each other, we see that they're made for each other, that they're made to be a gift to one another. Und dadurch sehen wir auch, dass Männlichkeit und Weiblichkeit für sich selber eigentlich nicht wichtig sind, sondern dass sie eigentlich nur in der Gegenseitigkeit Sinn machen und dass sie ein Geschenk füreinander sind. Also dass der männliche Körper für den weiblichen Körper ein Geschenk ist und umgekehrt, dass der weibliche Körper ein Geschenk für den männlichen Körper ist. And so, in their original nakedness before the fall, they had a fullness of love and a purity of vision, the ability to see purely, that they could see clearly this spousal meaning of their bodies. Also in Zustand der ursprünglichen Unschuld gab es eben, merkt man, dass sie eine andere Art der Sicht hatten aufeinander, dass sie eben wirklich in Klarheit gesehen haben, die Person durch den Körper und dass sie eine Sicht der bräutlichen Bedeutung, eine bräutliche Sicht aufeinander hatten. And so, even without speaking words, their bodies were speaking. Their bodies were communicating to each other that I'm a gift for you, that you're a gift for me. Also selbst ohne Worte haben sie miteinander eben kommuniziert, gesprochen, und zwar durch ihren Körper. Ihr Körper hatte immer gesagt, ich bin ein Geschenk für dich, gegenseitig. God saw everything that he made, and indeed it was very good. Nakedness signifies the original good of the divine vision. It signifies the whole simplicity and fullness of this vision, which shows the pure value of man as male and female, the pure value of the body and of its sex. Gott sah, dass alles, was er gemacht hatte, sehr gut war. Die Nacktheit bezeichnet das ursprüngliche Gut der göttlichen Schau. Sie bedeutet die ganze Einfachheit und Fülle jenes Blickes, durch den sich der reine Wert des Menschen als Mann und Frau kundtut, der reine Wert des Körpers und der Geschlechtlichkeit. So the Bible says that God made everything and saw that it was very good. So God made our human body very good, our sexuality, our masculinity and femininity. That God created all this, and we have no sense of Manichaeism in the Catholic Church, which would see the body as bad, but we take our understanding from Scripture, which says the body is very good. Also wir sehen, dass geschrieben steht, eben Gott sah, dass alles sehr gut war. Und das bedeutet, dass auch der Körper sehr gut war. Und gerade zum Menschen hat er das gesagt. Und damit sehen wir auch, dass die Nacktheit und die Sexualität gut sind. Und dass sie eben wirklich auch einen Wert haben. Und wir sehen auch, dass eben da überhaupt keine Spur von Manichäismus ist. Das bedeutet von Leibfeindlichkeit und was in der katholischen Kirche eigentlich nicht ist. Also da herrscht keine Leibfeindlichkeit, kein Manichäismus, sondern eigentlich eine Wertschätzung des Körpers. So in their original naked man and the woman share in the vision of God, who saw everything as very good. So they see the goodness of their bodies as male and female. Also sie sehen eben in der ursprünglichen
before the fall, also was? Before the fall, just repeat it again. I'm sorry, it's a little late today. Oh, it's okay. No, before the fall, they saw each other in With God's vision. So that was what was missing, ja, okay. Also vor dem Fall haben sie sich eben gesehen mit dem Blick Gottes, also Mann und Frau, dass sie gut waren und dass sie also auch wertvoll waren, ein Geschenk waren. So seeing each other reciprocally through the very mystery of creation, as it were, the man and woman see each other still more fully and clearly than through the sense of sight itself, that is, through the eyes of the body. They see and know each other, in fact, with all the peace of the interior gaze, which creates precisely the fullness of the intimacy of persons. Indem sie sich gegenseitig gleichsam im Geheimnis der Schöpfung als solchem schauen, erblicken sich Mann und Frau noch vollständiger und klarer durch den bloßen Gesichtssinn, das heißt durch die Augen des Körpers. Tatsächlich sehen und begreifen sie sich im vollen Frieden des inneren Schauens, der gerade die Fülle, die der personalen Intimität ausmacht. So because they share this vision of God that saw everything as good that he had created, they have this vision of love. So they see with the fullness of love the other person. Und dadurch, dass sie diesen Blick Gottes haben, haben sie diesen Blick der vollen Liebe und sie sehen eben dadurch mit voller Liebe aufeinander. And this is what John Paul II calls the peace of the interior gaze. And this interior gaze is true intimacy, true intimacy. They really know the other. Und Johannes Paul II. Drückt das aus in dem Begriff im vollen Frieden des inneren Schauens. Und dieses innere Schauen ist reinste Intimität. Also sie sehen den anderen vollkommen so, wie sie sind. So seeing and knowing each other in all the peace and tranquility of the interior gaze, they communicate in the fullness of humanity, which shows itself in them as reciprocal complementarity precisely because they're male and female. Indem sie einander in voller Ruhe und Ausgeglichenheit des inneren Schauens sehen und begreifen, teilen sie sich einander in der Fülle der Menschlichkeit mit, die sich in ihnen gerade deswegen als gegenseitige Ergänzung ausdrückt, weil sie Mann und Frau sind. So to sum up this original experience of nakedness, they, as male and female, the man and woman have, their bodies have a meaning that could be called spousal, and that they're meant to be a gift for one another. And by seeing each other purely with the vision of God, with love, they communicate to one another the meaning of their bodies. They see the meaning of their bodies in one another. Also, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, dadurch, dass sie eben diesen Blick, diesen reinen Blick aufeinander haben, den Gott auch auf sie hat, sehen sie den anderen in der Fülle seiner Menschlichkeit und sehen als Mann und Frau und sehen auch diese Dimension des Geschenks füreinander, die darin ist. Also, und sie sehen die Bedeutung des Leibes, den man bräutlich nennt. Und bräutlich bedeutet eben dieses sich gegenseitig schenken als Mann und Frau in der Männlichkeit und auch in der Weiblichkeit. So by communicating in this way, in this love, with love, they form what is called the communion of persons. Und durch diese Kommunikation, also durch dieses sich gegenseitig mitteilen in der Liebe, formen sie eben das, was man nennt die Gemeinschaft der Personen, die Communio Personarum. And in this communion of persons, they are called to be a gift to one another, a reciprocal gift. And this is the next topic.
Und in diesem Communio Personarum, in dieser Gemeinschaft der Personen, sind sie dazu berufen, füreinander ein Geschenk zu sein, und zwar ein gegenseitiges Geschenk. Und da gehen wir dann zum nächsten Mal über. Okay, thank you. Thank you for the presentation. I Yeah. hope I didn't miss too much or added too much in my translation. So we will see later on when we watch the video. And so, okay, also ich habe gerade gemeint, ich habe mich gerade bedankt und gemeint, ich hoffe, ich habe nicht zu viel vergessen in der Übersetzung oder zu viel hinzugefügt. Und wir werden es dann sehen nachher, wenn wir das Video ansehen. Okay, so, but I think we should a little bit also talk because, you know, the original nakedness is, at least in the German version. So the next part is, of course, the dimension of the gift. And then, of course, we will go on a little bit more to the spousal meaning, because this will be the next part. But I think that to know, to a little bit, to get further to this very interesting issue, that when you think about modern times and the shame that comes up, and you know, I don't know if it was or is in America in the same way as it was or is in Europe, but there is a movement since the 70s, in fact, to where they say, okay, the great problem between the sexes today is the shame, is shame, that you have certain shame and you should be shameless, yeah, in the way you perceive each other, and forced on a little bit a certain shamelessness towards each other, and which was also a following up of the sexual revolution. But I think I perceive that now, with all those scandals, the sexual scandals or abuse scandals that came up, and those Me Too movements, I think it shows that somehow it really flipped in the total contrast, of course, into a shamefulness in a way where we have to get out in another kind of dimension. I mean, you know, do you understand what I mean? I mean, you know, because now there is always this thing when someone approaches someone else, especially in a heterosexual way, especially a man to a woman, and even if the man just meant it in a friendly, normal way, there are now, I think I have what I perceive is that there is a certain insecurity in the young generation, how to interact between the sexes, because of all this abuse stuff before. So I will just translate a little bit, and I think this is a very interesting topic when we talk about original nakedness, how it was meant, and the value of shame, but also maybe shame over the top that can, yeah, come out of this as well. Also ich habe nur gerade gemeint, dass ich gerne bezüglich eben der ursprünglichen Nacktheit, dass es eigentlich sehr interessant ist, dass natürlich es eine Zeit lang gab, so in den 70er Jahren, 80er Jahre, eine Bewegung als Folge der sexuellen Revolution, wo man eben eigentlich immer gemeint hat, man muss die Scham loswerden, weil die Scham ist nicht gut und die behindert uns Geschlechter. Und jetzt ist aber natürlich durch diese ganzen Missbrauchsskandale und der Missbrauch, also nicht nur in der Kirche, sondern auch einfach in der Welt, ja, also es ist ja überall derzeit, dass diese ganzen Missbrauchsskandale und auch diese MeToo-Bewegung
eigentlich zeigt, dass es ja zu einem großen Missbrauch das Ganze geführt hat und dass jetzt eigentlich sogar wieder eine Scham entstanden ist, die vielleicht sogar ein bisschen zu viel ist. Und dass es auch wirklich mittlerweile so ist, dass ich zumindest so, wie ich es wahrnehme, es sehr schwierig ist für Mann und Frau miteinander umzugehen, weil es immer wieder Männer gibt, die Angst haben, dass sie eben, ja, dass das missverstanden wird, obwohl sie es eigentlich nur freundlich meinen und das Ganze, wenn eine andere Art und Weise missverstanden wird. So. Yeah, so this shamelessness that's in our culture, or at least with the sexual revolution, it seems like they were saying no, like have no shame, just do whatever. But we see because people get hurt, so we see that there's a positive function to shame that is actually protecting ourselves, that Mhm. is actually protecting the dignity, the value of the body and of the person. That's the value of modesty, or of protecting our human dignity from abuse, from use of others. Um, so I think whenever, because of the sexual revolution, they told society like have no shame. People got hurt because of that, because shame is actually a good thing when it's protecting the value of the person. Also wir sehen ja durch diese Bewegung dieser Schamlosigkeit, also dass man die Scham eben sozusagen gegen die Scham arbeiten muss, durch die sexuelle Revolution, dass es wirklich Menschen verletzt hat. Also da sieht man, dass die Scham eigentlich etwas Positives ist und nicht etwas Negatives und dass es einen eigentlich beschützt vor seine eigene Würde schützt, auch beschützt davor, missbraucht zu werden oder eben einfach gebraucht zu werden für etwas. Und man sieht wirklich, dass diese Schamlosigkeit Menschen sehr, sehr stark verletzt hat und dass in der Scham etwas sehr Positives ist. Mhm. And so Adam and Eve, in the beginning, the first man and woman, were without shame. They didn't have shame, but it was not this shamelessness, but it was they were without shame because they had the fullness of love. So whenever they loved each other fully and they were in the gaze of the other, which was a gaze of love and acceptance and for their person, then there was no need for shame. So somehow we are called to also have this fullness of love in our vision, in the way we interact with one another, that there really is no need for shame because of love. But we shouldn't just be shameless, because then you might not know if the other might not have that love. So you have to protect yourself and only reveal to love, like to God. Yeah. Mhm. Yeah. And so like John Paul II describes it very nicely when he says love observes shame. I think he did describe it like this in the I'm not sure if it's in the catechesis or in his love and responsibility, but he described it like this, that love observes shame, which is very interesting. So, also der Nick hat eben gerade gemeint, dass eben Adam und Eva am Anfang, also das erste Paar, hatte eben wirklich diese, in der ursprünglichen Nacktheit hatten sie eben keine Scham voreinander, aber es war nicht Schamlosigkeit, sondern sie hatten keine Scham, weil sie in dieser Fülle der Liebe waren und in dieser Fülle der Liebe brauchten sie keine Angst voreinander zu haben und mussten sich auch nicht voreinander schämen. Und dass eben diese Liebe, also Johannes Paul II. Hat das eigentlich so schön ausgedrückt, das habe ich noch hinzugefügt, dass eben Johannes Paul II. Das so ausdrückt mit Liebe observiert die Scham, also nicht observiert, sondern die Liebe neutralisiert irgendwie. Ich habe es jetzt nicht mehr genau. Also die Liebe neutralisiert die Scham, also sie saugt die Scham sozusagen auf. Und er hat es, glaube ich, entweder in den Katechesen geschrieben oder in Liebe und Verantwortung. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher.
Und das ist wirklich sehr spannend, dass eben wirklich diese Liebe, die eine große Liebe, die Scham aufsaugt. Ja. So John Paul II talks about how, I think in Love and Responsibility, his work written by Karol Wojtyła, that someone protects themselves by clothing themselves to prevent themselves from being used as an object, to be seen as an object by another, and so they cover themselves out of a positive sense of shame. Um, but also the one looking, the viewer of the other, um, is called to love and see the person of the other. But if they see the other as an object, then they also feel an interior sense of shame for how they're looking at the other. Also Johannes Paul II. Schreibt auch in Liebe und Verantwortung, dass eben Scham auch eine zweigängige Variante ist. Also dass einerseits das Positive ist, dass eben jemand sich bedeckt und bekleidet, damit er eben nicht objektiviert wird, nicht missbraucht wird und nicht als Objekt gesehen wird. Dass aber auch derjenige, der sieht, dass er dazu aufgefordert wird, den anderen Menschen als Person zu sehen. Und die Sache ist aber die, dass es eben auch in dem anderen, wenn er beginnt, den anderen Menschen als Objekt zu sehen, dass es auch eine Scham in ihm hochkommt, dass sozusagen man das nicht mitbekommt, dass er den anderen jetzt oder die andere jetzt als Objekt sieht. Also er schämt sich dafür die Art und Weise, wie er oder sie auf den anderen eben blickt. Yes. And I think what is really interesting, I think I once heard it from a testimony of a Hollywood actor who is Catholic, who said that what changed his mind towards women and the way he gazes towards women was the fact that one woman told him, just think about, I could be your daughter. Would you want someone look at your daughter the way you look at me? Mhm. And he said this was really something that changed the way he looked at women, because suddenly there was a thing that kept him or that struck him very much. And that changed him really. Also ich habe mir jetzt erzählt von einem Zeugnis, das ich von einem katholischen Hollywood-Schauspieler mal gehört habe, der gesagt hat, dass die Art und Weise, wie er Frauen anschaut, dass er da ein starkes Erlebnis hatte, weil ihm einmal eine Frau gesagt hat, stell dir mal vor, ich wäre jetzt deine Tochter. Und stell dir mal vor, jemand würde auf deine Tochter so anblicken, wie du mich jetzt anblickst. Würdest du das wollen? Und er hat gesagt, das hat ihn so aufgeweckt, dass er gesagt hat, nein, das würde er eigentlich nicht wollen. Dass er begonnen hat, an seinem Blick zu arbeiten, wie er Frauen anschaut. So the question is, have you got any help, let's say, for men that have problems in not seeing women as an object? How to change this? So because I think this is something that we women, I mean, somehow we do know it, but to be honest, somehow we really don't know it. What we don't, at least I don't get it when I mean, of course, a certain style of clothing is somehow obvious that this leads to a certain way of objectification, but there is also a way of, you know, when you wear more moderate clothes, but there are sometimes, nevertheless, there are always men who objectify women.
So it can't be just a thing of clothing, because there are also men who have this, I mean, rare men, but there are men who can look at a woman who is dressed very, in a very sexy way, but look at them with a pure gaze. I mean, this is really the height of perfection, let's say. I mean, but those men do exist. It's not that they don't exist. And of course, the other extreme exists as well, that men who don't even know how to gaze at a woman without objectifying her. So do you have any idea? And we women, to be honest, somehow we get it, but very often we don't really get it. And the question is, what can, because obviously it's not just a question of a woman that she helps the man. This is of course one part, but it's not the only part, because there are men, you can't help them as a woman. And either you clothe in a what do you say, sack. But even then it wouldn't help, I mean, there are men like this. So I mean, this cannot be, so this cannot be the way, yeah, because we are also called to show our beauty. So we cannot, there must be a two-sided way, so in your experience, is there something, a tip or 3 tips or something that can help a man to change the way he gazes at a woman? I will just translate it for the audience, what I asked you. Ich habe es gerade den Nick gefragt, ob er ein paar Tipps geben kann, vielleicht an Männer, weil er ist ja ein Mann, wie man diesen Blick daran üben kann, dass dieser Blick ein reiner Blick wird auf eine Frau und dass man sie eben nicht objektiviert, sondern dass es ein Blick der Liebe wird, und dadurch auch sozusagen die Frau sich nicht schämen muss. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Männer. Es gibt Männer, die Frauen nur mit einem objektivierenden Blick ansehen können, selbst wenn sie in Asche gekleidet wäre. Und dann gibt es wieder Männer, und das sind zwar weniger, aber es gibt sie, wo eine Frau wirklich in den anziehendsten Klamotten da sitzen kann, auf eine sehr sexy Art und Weise, und er einen Blick der Liebe auf sie haben wird und einen reinen Blick. Das ist zugegeben selten, aber es gibt solche Männer. Und dann dieses andere Extrem. Natürlich können wir Frauen einen Teil dazu beitragen, um es Männern leichter zu machen, aber es kann nicht sein, dass wir Frauen nur in Sack und Asche gehen, weil es gibt Männer, denen ist nicht einmal damit geholfen, weil sie einfach so an dieses objektivierende Schauen gewohnt sind, dass da auch das nicht hilft. Und wir Frauen sind eigentlich auch dazu berufen, unsere Schönheit zu zeigen, aber eben ohne objektiviert zu werden. Deshalb habe ich Nick jetzt gebeten, uns ein paar Tipps dafür zu geben, für die Männer. Okay, so. Okay. So one is to avoid pornography. I don't know if I wanted to start with that one, but yes, it's obvious. pornography and what we look at, images and what shows we watch, what movies we watch, how they portray the human body, it trains us to see the other as an object for my pleasure rather than as a person loved by God for their own sake. So one would be to monitor what you're taking in, what type of media you're receiving, and how you're training your own mind to view the opposite sex. Mhm. Also ein Tipp ist einmal auf jeden Fall, keine pornografischen Inhalte zu sehen, also keine Pornos und sonstige Arten und Weisen, sondern einmal zu schauen, dass weil das trainiert einen sozusagen eben genau diesen objektivierenden Blick zu haben. Und das ist eben eine Möglichkeit, wirklich zu schauen, dass ich das meide.
und dass ich wirklich schaue, was kommt in mich hinein, was sehe ich und daran zu arbeiten, dass ich eben nichts Pornografisches sehe. Mhm. Secondly, John Paul II speaks about a hierarchy of values of a person. So the sexual value, the masculinity or femininity of the other is a good, that the sexual attributes are something good that we are naturally attracted to. Um, However, that's just one good of the person. There's also the value of their person, their who they are as a person, their interior life, their family history, their history as a person, all their personal qualities. So we're almost called to subordinate or to uh, allow us to see the whole of the person. So not to only see the sexual attributes of the other, but to allow ourselves to be raised up to see the personal dignity of the other, the whole person. Mhm. Also er sagt eben zweitens, spricht Johannes Paul II. Von einer Hierarchie der Werte. Und es gibt eben die Sexualität, also das Mann- und Frau-Sein ist ein guter Wert in sich, aber es ist nicht der einzige Wert. Also diesen Wert wahrzunehmen, das ist grundsätzlich gut, aber es ist wichtig, nicht nur ihn wahrzunehmen. Es gibt auch noch einen anderen Wert, den Wert der Person. Und das ist die ganze Familiengeschichte, die Art und Weise, welche Interessen, alles Mögliche, was diese Person ausmacht. Und diesen Wert, diesen Teil, also wirklich die Person zu sehen und nicht nur die Sexualität, nicht nur die Männlichkeit oder die Weiblichkeit, sondern wirklich den ganzen Menschen als Person. Mhm. And the third thing I would say is just to try very hard to pray and work hard to see the other as a human being, as a person. So this might mean, like the actor in Hollywood said, that to see the other as a daughter, someone's sister, as a child of God, ultimately. So someone might be walking down the street and you see a very beautiful person walk by. Um, and to just say a quick prayer, thank you, God, for the beauty of that person. Thank you for, Lord, how you've created her. Um, and that helps to treat her as a person. And then also to seek to be friends with women and men, like to because the opposite of treating someone as an object is to know them personally as a person and to know their who they are as a person. So instead of just objectifying them as a sexually attractive object, to actually get to know them as a person. Mhm. Und dann ist das Dritte einfach wirklich zu beten und auch darum, sich zu bemühen, die Wahrnehmung zu verändern. Also als Beispiel zum Beispiel eben, was ich vorher genannt habe von diesem Schauspieler, die Frauen zum Beispiel zu sehen als Töchter oder als auch Schwestern und schlussendlich auch als Kind Gottes und dadurch schon einmal den ganzen Wert zu verändern. Oder wenn man eine sehr attraktive Frau auf über die Straße gehen sieht, dass man eben dem Herrn dankt für die Schönheit dieser Frau, dass diese Frau einfach wirklich eine schöne Frau ist und dass sie existiert und einfach dafür zu danken, für die Schönheit, nicht für den Rest. Und auch das letzte habe ich jetzt irgendwie gerade vergessen, so ähm, ich muss gerade überlegen, dass man wirklich schaut, dass man dass man auch sich mit Frauen oder Männern anfreundet, wirklich Freundschaften bildet, weil wenn man beginnt, sie mit den anderen eben nicht mehr nur als Objekt zu sehen, sondern wirklich sich mit Männern oder mit Frauen anzufreunden, dann beginnt man die anderen auch als Person zu sehen und nicht mehr nur als sexuelles Wesen. So now, of course, the question, because this leads us to the next question.
because probably there are some men or some women, but mostly men, I think that it's not possible for a man and a woman to be real friends, because because they think that always someone is going to fall in love with the other. I personally think that this is bullshit, to be honest, because if I would have to fall in love with every man that I'm good friends with, that would be really tough. Hard work falling in love with so many men. So I mean, this is but well, as a friend of mine said, that it's I'm a hard case. but I mean, what is your experience? Because when you give this tip, of course, I mean, you have enough female friends, and probably you don't fall in love with every woman that you're befriended with. I assume, yeah. I mean, I don't know, yeah, it could be, but I assume that you don't fall in love with every woman that comes your way and is nice to you. So probably. Also, aber es gemeint, dass diesen Tipp mit der Freundschaft zwischen Mann und Frau, das führt uns natürlich jetzt zur nächsten Frage, denn es gibt immer wieder Männer oder Frauen, meistens Männer, die meinen, dass Frauen und Männer nicht miteinander befreundet sein können. Ich persönlich finde, dass das ein Blödsinn ist, weil ich sehr viele männliche Freunde habe, und das wäre für mich ziemlich viel Arbeit, wenn ich jetzt in jeden mich verlieben müsste, nur weil wir befreundet sind. Und das fände ich sehr anstrengend, ehrlich gesagt. Und ich wollte jetzt wissen, wie das mit ihm ist. Ich nehme nicht an, dass er mit jeder Frau, mit der er befreundet ist, in jede verliebt ist. Ich glaube, das ist auch ziemlich anstrengend. So, okay. Yeah. So on one side, I think it's obvious that we need friendships with men and women, because I think of it more as a brother-sister relationship. Mhm. In a family, brothers and sisters grow up and they need to know how to communicate with one another. And same in society. We need to treat one another as brothers and sisters, in Christ. And that's really meaning to will the good of another. So, so like if I'm at a social event and I'm talking to someone, it's still possible to communicate and speak with someone who's married, for instance, like to have a good conversation with someone of the opposite sex about a topic, or so I think it's possible. Now, people who say you shouldn't be friends because you'll fall in love, I think people do need to be careful, if they're married, and they're speaking to someone of the opposite sex. I don't think that person should be a more intimate friend than their husband or wife. Like they need to reserve that most intimate friendship for their spouse. But that doesn't mean you can't be friendly and talk to people. And I think you just have to know your own heart if you're crossing the line and being like, no, I need to back away or whatever. But I think in society we have to be open to dialogue, because that's what makes the richness of our culture, of our communities, like the male and female aspect. It brings a richness to life. Mhm. Yeah. Er sagt, grundsätzlich sieht das Ganze so, dass man eben dann als wie Bruder und Schwester einfach ist, weil auch in einer Familie gibt es eben Brüder und Schwestern, die wachsen miteinander auf, und man muss auch lernen, miteinander umzugehen und zu kommunizieren und klarzukommen miteinander. Und natürlich kann man auch einfach mit einer verheirateten Frau bei einem Event reden und auch befreundet sein. Natürlich, wenn man verheiratet ist klar, dass man sich diesen Bereich der sehr intimen Freundschaft für seinen Ehepartner aufheben sollte. Das ist schon wichtig. Und wenn man merkt, dass in einer Freundschaft das mit jemand anderem ein bisschen mehr wird, dann muss man auch wirklich immer sein Herz prüfen und zur rechten Zeit auch einfach wieder sich zurückziehen. Das ist schon so, also gerade bei Verheirateten.
Ansonsten, also das ist schon wichtig, aber es ist auch wirklich wichtig, dass wir in dieser Gesellschaft, in unseren Gesellschaften auch wirklich, dass Männer und Frauen auch miteinander reden, weil eben genau in dieser Gegenseitigkeit der Geschlechter, darin gibt es ja eben, und die Unterschiedlichkeit der Geschlechter, gibt es ja diese wunderbare Fülle und diesen Reichtum, der sonst verloren ging und den die Welt braucht. Und zwar in dieser Männlichkeit und Weiblichkeit. Okay. Ja. Yes. It's a difficult question. There's many aspects of that, probably, and probably every individual person would. Yeah, I think every person is different, And of course, this probably, I mean, I grew up in a man's family, my mother and me are the only female. And then I have 3 brothers and a father. So for me, it was never a problem being friends with the man. I think what we women sometimes have to be careful of is that when we get to know a man and we feel, and there is a good friendship, I think it's not falling in love, maybe not the big issue. There is another issue from the woman parts, is not to beware. I try to find the correct word for it because this is a little bit hard to describe. There is a certain tendency in us women which is more extreme when we are married, not so extreme when we're friends, because there it's not so dangerous. But the thing that at a certain point where we know certain weaknesses, or that we have a certain expectation in a friendship, like a certain help that we would have really needed and we didn't get, that we don't start devaluing the person of the other one. So, at losing the respect. I think is more dangerous from a woman part's perspective than the danger of falling in love. That's what I perceive, and what I think is really the main problem. And also, I think one of the big issues and problems in marriages, when they fall apart, that at a certain point, the woman stopped respecting her husband, because he did something that hurt her. And there is always, very often it was just one thing, and that was the moment. And most women even know what it was. Even when it was years ago, they know exactly when it started. Where they lost respect in the man. And I think this is more the danger of us women, that of course, objectification nowadays also changed into more that also women started to objectify men more or less. But I think the real danger is that we start very easily, we start losing respect. And I think this is really something that we women really have to beware, and to have this gaze of love, of purity, not just in the objectification in a sexual way, but in an emotional way. And this is, I think this is another topic that sometimes we do not really talk about this. So, because we always just see the sexual part of objectification and not the objectification of in an emotional way, which is the more female way. I'm sure there are also men in this
way a little, but not in this extreme like we women can be. That's what I perceive, what I think. Also ich habe dem Nick nur gerade gesagt, dass eben, dass ich eben sehe, dass es oft von der Seite der Frau eigentlich das Problem ist, nicht unbedingt diese sexuelle Objektivierung, obwohl es die mittlerweile auch immer mehr und mehr gibt. Also es gibt auch genügend Frauen, die das haben, aber mehr, dass wir Frauen eine Tendenz dazu haben, wenn wir einen Mann länger kennen und er uns in einem Moment sozusagen im Stich gelassen hat, wo wir eigentlich gedacht hatten, wo wir wirklich die Hilfe dieses Mannes, sei es ein Freund, sei es irgendjemand andere, gebraucht hätten, dass wir nicht aufhören, die Achtung vor diesem Mann zu verlieren. Und zwar, also den Respekt zu verlieren. Und wir Frauen haben nicht unbedingt diese erste Tendenz, ist nicht unbedingt die sexuelle Objektivierung des Mannes, sondern es ist eher eine emotionale Objektivierung des Mannes, dass wir eine gewisse Erwartung, eine gewisse Emotionalität erwarten an den Mann und wenn das fehlt, dass wir beginnen, den Mann also den Respekt zu verlieren vor ihm. Und auch, dass ich auch meine, dass das wirklich auch ein großes Problem in den meisten Ehen ist, wenn sie wirklich beginnen schief zu gehen, ist, dass meistens ab einem gewissen Punkt der Mann irgendeine Sache gemacht hat, die die Frau verletzt hat. Die Frau wird das genau nach Jahren noch wissen. Für den Mann kann es eine Kleinigkeit gewesen sein, aber für die Frau war das der Moment, wo sie begonnen hat, den Mann nicht mehr als Mann zu sehen und ihn somit auch den Respekt vor ihm zu verlieren. Und ich glaube, dass wir wirklich ein bisschen, darüber wird viel zu wenig gesprochen, dass wir Frauen Männer eher auf einer emotionalen Weise objektivieren. So, I mean, what? Yeah, I agree that that's an important conversation about emotional chastity, not only physical, yeah, but like being chaste in our thoughts and in our emotions as well, like guarding our heart and that kind of thing. I think this is something that we talk too less about. Because and I think in a good way, finding a good way dealing with our emotional expectations towards the other sex, and in a way that is natural, good, and chaste. Chaste. Yeah, chaste and chaste. I think, yeah, because I would say, maybe it's over the top, but I'm not sure if it's really over the top. But maybe all those Rosamund Pilcher films. What? You don't know. My mother loves them, so, and I love them somehow as well, to be honest. But those are always those love stories. They are upset in one love story, and then there comes the one, the youth love. It's really, at the moment, in the last times I saw it, I really was so upset, and I thought, like, in fact, it's boring and it's so untrue what happens there. But it's really total from the story. The one that finds the true love, in brackets, is always either in a relationship that is not happy or married, and shortly before divorce. And then suddenly there is someone new, or an old love from former times that broke up at a certain point for good reasons. But suddenly this is the love of the life. And the husband or the wife suddenly isn't. So there is, just a moment, let's say 2 years later, they get back to the husband. So, okay, let's say this. But okay, that's just my view. But I think what I really see there is what they can deal with in those
films, they really deal very, very good with those emotional longings, expectations in relationships, and also that, of course, this one new top love always comes in a moment of marriage where they somehow lost each other in an emotional way, and where they have to get back to their love, which would be surely very easy, but they don't really do it. Mhm. Yeah. Yeah, to have that fidelity to each other, even in the midst of the cross, like even in the midst of hard times, when the love, like if a husband and wife are married, they might have good feelings and good positive emotions for like the first couple years, but eventually, like it might, their love doesn't always feel good, it doesn't always have, but love is a choice, to will the good of the other. So to be faithful to that promise, that marital vow, in good times and in bad, in sickness and in health, you know, to have that fidelity that God has towards us, like to be, we're called to be that faithful as God is faithful to us. Mm. Uh, so that the husband and wife in their relationship is actually an image, it's an icon of God's love for us. Mhm. And I think what is important also for to understand that love is not a noun, but it's a verb. So, and it's also very interesting because there are studies, and they are true. Yeah, maybe they are not true, but they have, from the studies, you have a certain statistics where you see that it's very interesting that when you have two persons and one person is doing always something for the other one, it's not the one that receives the love is the one that loves more. It's the one that gives more. So in order when so I think the best advice for a hard marriage, when a woman or a man from both sides have say, oh well, we can't love each other anymore, that they start doing little kinds of actions of love, even if they don't feel it, because the feeling will come when you do actions of love. It's impossible. We are not made in a way that we can do one thing or treat a person nicely without starting to love this person in a certain way. Ja, I think so. Okay, also wir haben vorher gerade noch mal kurz darüber geredet, weil ich gemeint habe, dass diese Rosamunde Pilcher-Filme immer irgendwie so eine typische Zeichen sind von so emotionaler Unkeuschheit. Und er hat auch gemeint, es stimmt, wir reden eigentlich viel zu wenig von emotionaler Keuschheit, wir reden immer nur von sexueller Keuschheit, aber es gibt auch eine emotionale Zurückhaltung, dass man eben lernt, auch seine Emotionen ein bisschen im Griff zu haben und auch die Art und Weise, wie ich auf den anderen zugehe oder was ich emotional von dem anderen erwarte. Und er hat dann eben auch gemeint, ja, also Liebe ist ja natürlich und es ist in diesen Rosamunde Pilcher-Filmen sind es immer irgendwelche verheirateten Leute, die auf einmal die Liebe ihres Lebens wiederfinden. Und es ist nicht angeblich der Ehepartner. Und ich denke mir immer, 2 Jahre weiter würden sie wahrscheinlich wieder zu ihrem Ehepartner zurück wollen. Auch wenn die gerade in der Krise waren. Und es ist natürlich immer genau dann in der Zeit, wenn die beiden in der Krise sind. Und das ist halt wirklich diese emotionale, das spielt sehr mit diesen emotionalen Bedürfnissen und Sehnsüchten. Und ich finde es irgendwie sehr interessant, das auch manchmal anzusehen. Mittlerweile finde ich es irgendwie schade. Und weil ich es anders umschreiben würde wahrscheinlich. Er hat aber gemeint, das ist eben wirklich auch diese Sache, das Liebe bedeutet eben wirklich dieses Eheversprechen, auch dieses zu lieben in guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und in Krankheit,
dass man wirklich füreinander da ist, wenn es einem nicht gut geht und dass man auch lernt, den anderen dann zu lieben, wenn die Liebe nicht mehr da ist, dass man sozusagen auch gemeinsam durch das Kreuz in der Ehe geht, durch die harten Zeiten. Und ich habe gemeint, dass man wirklich lernt, das Gute für den anderen zu wollen, auch wenn die ersten Ehejahre vielleicht wirklich sehr, sehr schön sind. Und ich habe gemeint, es gibt eben so Statistiken mittlerweile, Studien, die gezeigt haben, dass wenn es zwei Menschen gibt und der eine tut etwas für den anderen, dann ist nicht derjenige, für den es getan wird, derjenige, der mehr liebt, sondern derjenige, der es tut. Und ich habe noch gemeint, dass Liebe eben kein Hauptwort ist, sondern Lieben ist eigentlich ein Verb und das ist eine Sache, die man tun muss. Und dass es ein guter Tipp ist, dass eben auch basierend auf dieser Studie, das kann man auch wirklich nachvollziehen, dass wenn zwei in einer Ehe aufgehört haben, einander zu lieben, dass wenn sie beginnen, zumindest derjenige, der sagt, ich kann nicht mehr lieben, für den anderen Akte der Liebe zu tun, also wirklich Kleinigkeiten, Gesten zu tun, die man tut, wenn man jemanden liebt, dass man mit der Zeit merken wird, dass die Liebe wieder zurückkommen kann, weil wir Menschen nicht so gemacht sind, dass wir jemanden liebevoll behandeln können, ohne dass in uns das früher oder später in Liebe resoniert. Yes. Uh, so, yeah, I think this is a wide topic about love and so on, and getting love back. But I think very often it's just a shift of the way we think. Yeah. Jesus says, more blessed are you who give, it's more blessed to give than to receive, like you said. And but we are called in a relationship is called to be reciprocal. So it's called to be both giving and receiving. So yeah. Yeah. Not only giving, not only giving, but also receiving. Yes, of course. That's what is needed. But I think in order to be able to receive, you have to perceive that you receive. Because I think, I do also counsel pregnant women, and there are very often also relationships behind pregnant women. Was very interesting. So what a wonder. And so what I really observed is that very often either the woman or the man that both give, but in another way, and that what they receive is different from what they would expect or wanted to receive. So they don't see what they receive. And I think this is one thing to start communicating also to what is my need, what do I need to receive, because the other one doesn't know it. But on the other hand, also to open the eyes for what the other is really giving. Yeah, that's true. We call that love languages. It's not just love languages. It's one part. Love languages is one part, but it's also more a question of having certain expectations, and those expectations are not met, but maybe so, like in a typical problem, that is typical for pregnant crisis counseling is a woman becomes pregnant, the man wants the child, wants to be with her, wants to be there for her, and in his language and in his way of character, that means he's working longer in order to earn more money so that she can be free and they are settled financially.
what she thinks or how the woman perceives it when she's pregnant is he's fleeing. He's saying he's here for me, but he's going for work. He works longer. I don't see him, but I would need it by my side, physically, not just mentally and not financially. and this is a very good example for, okay, yeah, he is there for her, but in another way than she would need it. And so the problem is then that he says, but I'm here, I'm working so much for her that the baby has enough, everything that it needs, that she has everything that it needs. So I'm here giving her, and not seeing that what she needs is not more money. What she needs is a man beside her, holding her hand and saying everything will be well. I mean, that sounds so, but this is archetypically, but this is so normal. It's so often that this happens. So this is a typical way of receiving, but not seeing that you receive, or that you give, but in a way that is not meeting the need of the person that you want to give to. Yeah, it seems like communication is very critical, very important in that the husband and wife are communicating their needs to each other. A good but you have to learn, you can communicate also, and communicate but not understand what the other is saying. So Yeah. that really needs training a little bit. So I will translate it, just briefly sum up what I said. Also ich habe nur gerade gesagt, dass es eben so ist, dass natürlich er hat gemeint, dass eben es ganz wichtig ist, dass man in einer Beziehung gibt, aber dass man nicht nur gibt, sondern dass es ein gegenseitiges Geben und Empfangen ist. Und ich habe gemeint, dass es aber auch wichtig ist, dass man lernt zu sehen, was man bekommt. Dass oft das Problem gar nicht ist, dass man nicht auch bekommt, sondern dass man dafür blind ist und dass man das gar nicht sieht. Und ich habe das Beispiel gebracht aus meiner Schwangerschaftskonfliktberatung, wo ich immer wieder bin. Und was ich immer wieder erlebe, ist, die Frau ist schwanger, der Mann freut sich drüber, sagt, er ist da für sie, und dann arbeitet er länger, verdient mehr Geld, aber er ist irgendwie nicht bei ihr. Und sie hat das Gefühl, ja, super, jetzt hat er gesagt, er ist da, und jetzt ist er nicht da, sondern er ist dauernd flüchtet von mir in die Arbeit. So nimmt sie das wahr. Und er denkt sich, aber ich mache doch alles, ich schaue, dass es ihr gut geht, ich verdiene endlich mehr Geld, damit ich für sie da sein kann und fürs Kind. Und was sie bräuchte, wäre aber, dass er physisch bei ihr ist und ihr sozusagen die Hand hält und sagt, alles wird gut. Und das ist ein typisches Beispiel, dass man irgendwie oft vielleicht Dinge auch erhält oder dass der andere etwas gibt, dass man es aber nicht wahrnimmt, weil eben weil man sagt, okay, ich bin da für dich, aber beide verstehen darunter etwas anderes. Und der Nick hat richtigerweise auch gemeint, es ist wichtig, dass man kommuniziert, auch die Bedürfnisse kommuniziert, damit man miteinander das auch abstimmen kann. Ja. Okay, so I think we talked very long, but this is a topic where you can never stop, I think. Yeah, there's much to talk about. Yeah, that's much, absolutely. And but I think we make a break here. What do you think? Is there something you would like to add? No, it's okay for you. Okay. So then we say goodbye to the audience. Also danke, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt einiges darüber da jetzt mitnehmen können, einige Gedanken für euch. Und nächstes Mal gehen wir dann zur bräutlichen Bedeutung des Leibes über. So next time we're going to the spousal meaning of the body. Good. Okay, so bye.